வேறு என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? You have the notes, isn't it? Check your notes. வேறு என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னு சொல்லுங்கள் அந்த சாப்டரில். Yes. Oxides and oxoanions இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் எப்போம்மா பார்த்தது? முன்னாடியே பார்த்தாச்சு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ டுடே we will start with F block elements. D is completely over. D block பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த F block elements டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். First we will be starting with the general characteristics of F block elements. Then we will be moving into the applications of it and all. All right. When I say F block elements அப்படினா என்னது? Valence electrons are going to enter into the F orbital அப்படினு அர்த்தம். Right. F orbital is diffused. It is not easy to represent it in a 2D. Okay. Now F orbital னு எடுத்துக்கிட்டா அதோட maximum capacity of holding electrons எவ்வளோ? 14 electrons. Correct. Now let us see the elements that belong to F block. நீங்கள் அந்த D block elements பார்க்கும் போதே நம்ம ஒரு விஷயம் பார்த்துருப்போம். அந்த லாந்தனம் அப்படின்னு LA அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க, லாந்தனைட்ஸ். ரைட். அதே மாதிரி கீழே ஆக்டினியம் சீரீஸ் LA and AC அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. பார்த்தீங்களா? எந்த சீரீஸில் இருக்குது? In which series? Yeah, first transition, second transition, third transition சீரீஸில் you have that LA. இல்லை, அதுக்கப்புறம் fourth சீரீஸில் you have actinium. கரெக்டா? ரைட். அப்போ அந்த LA அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தியா, அந்த ஒரே ஒரு பிளேஸில் அந்த LAக்குள்ளே தான் உன்னோட லாந்தனைட்ஸ் எல்லாமே அடங்கும். யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? ஜஸ்ட் அதோட ரெப்ரசன்டேட்டிவை மட்டும் அந்த அந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க நம்மளோட பீரியாடிக் டேபிளில். யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ வாட் ஐ எம் சேயிங்? இந்த மாதிரி இருக்கும்லம்மா, இப்படி LAன்னு இருக்கும், இங்கே AC ஆக்டினியம்னு இருக்கும், இங்கே வந்து மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த LAவை it is just to represent that your lanthanides are present at this position, and here it represents that actinoids are present at this position. எல்லா 15 lanthanides-ஐயும் actinides-ஐயும் இங்கே வந்து நம்ம கொண்டு வர முடியாது. கொண்டு வந்தால் அந்த பீரியாடிக் டேபிளே டிஸ்டர்ப் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவை மட்டும் அங்கே வச்சுருக்காங்க. Clear all of you? Now you are able to locate where the lanthanides and actinides are present? Right. Now let us go further and look into the characteristics of these elements. So please have your textbook with you. All the online students textbook பக்கத்திலே வச்சுக்கோ, ஏன்னா we will be highlighting the important points. All right. The lanthanides, please look into that, the inner transition elements in போட்டிருக்கா, அந்த subheading கீழே பாருங்க, second paragraph. The lanthanides resemble one another more closely than do the members of ordinary transition elements in any series. So that is a very important characteristic. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? lanthanides அப்படின்னா என்ன? அந்த லாந்தனம்லேருந்து லுட்டீஷியம் வரைக்கும் அந்த ஃபுல் lanthanum along with the other 15 elements, other 14 elements, right? So இந்த full series தான் நம்ம lanthanides அப்படின்னு சொல்கிறோம். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த lanthanides-ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்று ரொம்ப சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ யூ கேன் see that the lanthanides resemble one another more closely than the D block elements. Correct. They have only one stable oxidation state, yeah,
and their chemistry provides an excellent opportunity to examine the effect of small changes in size and nuclear charge along the series of otherwise similar elements. Whereas, if you look at the chemistry of actinides, it is more complicated. You know why it is complicated? ஏன்னா ஆக்டினைட்ஸில் இருக்கிற ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணாது. இனிஷியலி நிறைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் திரும்ப ரொம்ப கம்மியான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும். இட் இஸ் மோர் ஆஃப் irregularities that is present in actinoids. It is not like that of lanthanoids. Lanthanoidsல அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லேருந்து we can come to a conclusion. There is a particular pattern that it shows. Okay, all of you understand? Yeah, please underline those lines, please highlight it. The chemistry of எங்க இருக்கு, they have only one stable oxidation state னு சொல்றாங்கல்ல, எது they have na lanthanides have only one stable oxidation state, that is +3 oxidation state. அதனால it is more easy for us to investigate more about lanthanides, ரைட்டா. வேறஸ் ஆக்டினைட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது, ஏன்னா அதில் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அது ஒரு ரீசன். இன்னொரு ரீசன் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணல, நிறையா வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் த ரீசன் we are not able to more investigate about actinides. Okay, let's go into details of lanthanides. So look at the electronic configuration. So please look at the table. என்னோட புக்கில் 8.9, உங்களுக்கு என்னம்மா டேபிள் நம்பர் புது எடிஷனில்? அந்த டேப்லோ காலம், பெரிய டேப்லோ காலம் அதுதான் 4.10வா? 4.10 பாருங்கள், வேர் யூ ஹாவ் லாந்தனம், எல்லாம் அந்த லாந்தனைட்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கே அதுதானே, லாந்தனம் சீரியம் அந்த மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட்டும். கேன் யூ ஆல் சி? யா, ப்ளீஸ் லுக் அட் த டேப்லோ காலம் 4.9 all of you. You can see the elements starting from lanthanum, right? Total எவ்வளோ elements இருக்காங்க? lanthanum இல்லாமல் 14 members, lanthanumோட 15 elements இருக்கு. என்னெல்லாம் இருக்கு? lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, then erbium, thulium, ytterbium and lutetium. So these are the 15 elements that you can see. அவங்களோட symbols respectively கொடுத்துருக்காங்க. Then you can also see the Amruta. What's going on there? No, you have to take your NCERT. Yeah, I have let it down. So go take it. So you can see the symbols of all the 15 elements, and thereby you can also see the electronic configurations of its own ground state atoms, then its its bipositive ion La2+. La அப்படிங்கிறது lanthanides ஜென்ரலாக நம்ம LN lanthanumங்கிறது LN, ரைட்டா. You have lanthanum as the first element, right? So sorry, that is given as La, and LN அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக அந்த lanthanides சொல்கிறது. ஓகேவா? I think I switched it. So please make a note. Ln refers to the common symbol of all the lanthanides. La refers to that one element lanthanum. சரியா? So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the electronic configurationல first you have the ground state configuration of all the lanthanoids, then the Ln2+, when it is 2+ cation, அதோட oxidation states 2+ இருக்கும் போது அதோட electronic configuration to respective member is given. Then lanthanides when it is 3+ oxidation state, you can see the electronic configuration respectively. ஓகேவா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ground state configurationலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்? 6s2 is the common orbital which is present. 6s common orbital, you have 2 electrons எல்லா members லையுமே. Can you see that?
Yeah, 6s2 is common, but 4f orbital இருக்கிற electrons பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிளாக இருக்குது. ஒரு மெம்பருக்குமே ஒரு நம்பர் இருக்குது, கரெக்டாக? Except lanthanum, which is 5d1 6s2, you can see from cerium you have 4f1, அடுத்ததில் 4f2, sorry 4f3, 4f4, அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த members la you can see the electronic configuration. So we can say there is variability in the 4f orbital, whereas the 6s orbital is constant throughout all elements layume 6s la 2 electrons irukku as far as these lanthanides are concerned. Okay, now look at lanthanum, look at the members of these lanthanides when they have Ln 2 plus oxidation state. 2 plus oxidation state na enna, it is giving out 2 electrons. எந்த 2 electrons கொடுக்கும்? அந்த 6s2 ல இருக்கிற 2 electrons கொடுத்துரும், ரைட்டா? அப்போ first member பாரு, are you looking at the textbook? first member பாரு, lanthanumல 5d1 6s2 இருக்கு. lanthanum has 5d1 6s2. Now when this lanthanum becomes 2 plus, that means the 2 electron is going out, so it will have 5d1 as its electronic configuration, correcta? 4f anga 0 va dhaan irukku, there is no electron in 4f. Now look at the second cerium, you have 4f1 5d1 6s2. அப்போ அந்த 6s ல 2 எலக்ட்ரான் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா we will have 4f 1 5d1, but you see that அந்த 5d1 ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் இப்போ 4f ல transition ல இருக்கும். Yeah, it becomes 4f2. Okay, now look at the third, that is the 3 plus oxidation state of it. அப்போ என்ன ஆகும்? அந்த 4f2 ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் இருக்கிற அந்த 2 electrons ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில் போயிட்டு there will be 4f1, correct? So அது மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட்டுக்குமே you can see that the oxidation state +3 is going to be the most common general oxidation state for the members of the lanthanide series is +3. You can see the electrons starting from 4f1 from cerium, then you have 4f2, 4f3 in the madri 4f14 varaikkum irukku. 4f14 is your lutetium, right? f orbital is getting completed at lutetium. Okay va? Now let's discuss about the atomic and ionic sizes. இது ஆல்ரெடி நம்ம டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த lanthanide contraction அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம். Same thing we are going to again recall. Okay, so here in this graph you can see, I think it is graph 4.6 in your book, right? Look at the figure 4.6 in your textbook. Yes. Sorry, Neelesh sir. He is not here. He must be in the class. Who? Parent? Parent? I am from East Study Room. We set up the studio. Okay. Fine. So what were we talking about? Yeah, the figure 4.6. So you can see the atomic number at the x-axis and ionic radii in the y-axis. So anga kadachirukka and curve paatha eppadi lanthanum cerium அப்படினு ஒண்ணொண்ணா பாரு, எப்படி என்ன ஆகுது? atomic radii or ionic radii கம்மியாயிட்டே வருது. atomic number increase ஆக அந்த ionic radii கம்மியாயிட்டே வருது. இதுக்கான ரீசன் தான் என்னது? lanthanide contraction, கரெக்ட்? இந்த கம்மியாயிட்டே இருக்கிறது எந்த எலிமெண்ட்ஸில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்? சீரியம், இது நியோடைமியம்லாம் என்னது? லாந்தனாய்ட்ஸ், ரைட்டா? ஸோ லாந்தனாய்ட்ஸில் இந்த மாதிரி அயானிக் ரேடியை அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக கம்மியாயிட்டே இருக்கு இல்லையா? அந்த ஃபினாமினனை தான் நம்ம லாந்தனாய்டு கண்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கான ரீசன் உனக்கு நல்லாவே தெரியும். என்ன ரீசன்? இம்பர்ஃபெக்ட் ஷீல்டிங் ஆஃப் த 4f எலக்ட்ரான்ஸ். அந்த 4fல இருக்கிற எலக்ட்ரான் மற்ற 4f எலக்ட்ரான்ஸில் அதில் ரொம்ப நீ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்.
4f எலக்ட்ரானை எது ஷீல்டு பண்ணுது? அந்த 4f ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற மற்ற எலக்ட்ரான்ஸ். இப்போ 4f7 எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. 4f7 எடுத்துக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள். 4f7ல there are 7 electrons, correct? அதில் if I am talking about any one electron, remaining 6 electrons இருக்குமா? ஸோ இந்த எலக்ட்ரானை இங்கே இருக்கிற அந்த 4fல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸே சரியாக ஷீல்டு பண்ணாமல் இருக்கிறனால, அதனால தான் நியூக்ளியர் சார்ஜோட இந்த 4f ஆர்பிட்டால் ரொம்ப எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்கும் போது there is a inward pull towards the nucleus and that is called lanthanide contraction. Right, அததான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். So please underline in that paragraph, this contraction is of course similar to that observed in an ordinary transition series and is attributed to the same cause, the imperfect shielding of one electron by another in the same subshell. That's the important word. Same subshell இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை மற்ற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணல, சரியாக ஷீல்டு பண்ணலை. That is the reason for this lanthanide contraction. However, the shielding of one 4f electron by another is less than one d electron by another. 4f ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஷீல்டிங் எப்படி இருக்கான், கம்மியாக ஷீல்டு பண்ணுதான் கம்பேர்ட் டு d எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ d எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஷீல்டிங்கில், கரெக்டாக? தட் இஸ் த மீனிங். ஃபைன். ஸோ அண்டர்லைன் தட். With increase in the nuclear charge along the series, there is fairly regular decrease in the size with increasing atomic number. இதை ஏன் நான் உன்னை ஹைலைட் பண்ண சொல்கிறேன்னா, இதெல்லாம் கொஷனாக வரும். Lanthanide contractionல why there is regular decrease in the members of lanthanide series அப்படின்னு கேட்டாலே நீ இந்த பேராகிராஃப் நான் அண்டர்லைன் பண்ண சொன்ன பார்த்தியா, அந்த லைன்ஸை அப்படியே நீ கொடுத்துருக்கணும். அப்படியே இந்த சென்ஸ் அதை நீ ஓன் வேர்ட்ஸில் கூட எழுதலாம், பட் மேட்ரு ஷுட் பி தேர். ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? இந்த சாப்டர்லேருந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வரும். வை கலை செல்வன் சரவணன் அண்ட் ஆல் வீடியோஸ் ஆர் ஆஃப் மெத்தோன்? Right. So next, let's go to oxidation states. ஏன்னா lanthanide contraction நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்துருக்கோம்ல. என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம்? எந்த 2 எலிமெண்ட்ஸை வச்சு நான் lanthanide contraction explain பண்ணேன்? Considering the radii of 2 elements, what are they? Zirconium and hafnium, correct? So anga you can see that the radii is decreasing, so that is called your lanthanide contraction. That is one example. Okay, now we will go to oxidation states. Always oxidation state tells a lot about the chemistry of that element. ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கிறதுக்கும் வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கிறதுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா பேசிக்லி ஒரே ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருந்தால் அது மினிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். நிறையா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருந்தால் வேரியஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அது ஃபார்ம் பண்ணலாம். அண்ட் மோர் ஓவர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் சம்வேர் ரிலேட்டட் வித் த ரிடக்ஷன் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல்ஸ். நம்ம ஆல்ரெடி எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியில் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல்ஸ் அந்த E0 வேல்யூஸ் வச்சு we will decide whether it is a very good reducing agent or a very good oxidizing agent. Am I right? That's what you learnt in electrochemistry. Are you able to recollect? E0 value positive இருந்தா என்ன அர்த்தம்? Strong oxidizing agent, which is a weak reducing agent னு சொல்லலாம் இல்லையா? E0 values நெகட்டிவாகவே இருந்துச்சுன்னா, நல்ல நெகட்டிவாக இருந்தால் strongest reducing agent. ஸோ அந்த சீரீஸ்லேயே நம்ம பார்ப்போம் E0 அந்த டேப்லர் காலம் பார்த்துருக்கோம். மேலே போக போக ஆக்சிடைசிங் நேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், கீழே வர வர இட் will act as a very good reducing agent. கரெக்டா? எஸ். எங்கம்மா அது ஒரு ரெண்டு எலிமெண்ட்டை தனியாக எடுத்து அதை மேக்னிஃபை பண்ணி காமிச்சிருக்கு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. நம்ம ஓவராலாக பார்த்தோம், ஜஸ்ட் டு ஷோ ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகே,
next look at this. I told you lanthanides la edu common on oxidation state nu sonna +3, right? In lanthanides you see +3 is the common oxidation state. However, they can still form +2 and +4 either in solutions or in solid state. Okay. Now this irregularity, please underline that. Why there is irregularity? ஏன் வந்து +3 மட்டும் இல்லாம சிலது +2 +4 form பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். This irregularity arises mainly from the extra stability of empty, half-filled or completely filled F subshell. So we have to take into consideration of whether it is a empty F orbital or half-filled F orbital or completely filled F orbital. இதை நம்ம கன்சிடரேஷன்ல எப்பவுமே எடுக்கணும். இந்த மூணுமே எதை காமிக்குது? ஸ்டெபிலிட்டியை காமிக்குது இல்லையா? F ஆர்பிட்டாலில் F ஜீரோவாக இருந்தாலும் அது ஸ்டேபிள் தான், F half ஃபில்டாக இருந்தாலும் அது ஸ்டேபிள் தான், கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருந்தாலும் அது ஸ்டேபிள் தான். ஸோ திஸ் these three factors are important to decide the oxidation state. எது வந்து ரொம்ப predominant-ஆ இல்லை எது ரொம்ப ஜென்ரலான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அந்த சீரீஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸுக்கு இருக்குங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதுல இந்த மூணு ஃபேக்டருமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கா, ஹாஃப் ஃபில்டாக இருக்கா, இல்லை எம்டியாக இருக்கா அப்படிங்கிறது. ஓகே, இப்போ உனக்கு புரிஞ்சிருக்காது ஏன் அதை கன்சிடர் பண்ணோம். I'll give you one example. சப்போஸ் ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு 4f7 அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. 4f7 அப்படின்னு you know that F orbitals can be classified into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subshell. 3, 3, 6, 1, 7 இல்லையா? அப்போ 4f7 எப்படி இருக்கும்? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 இப்படி இருக்கும். அப்போது இப்படி unpaired electrons 7 unpaired electrons இருக்குது அப்படின்னா அதோட எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜிஸ் ஹையாக இருக்குமா? So always exchange energies impacts more of stability. It gives more of stability. Exchange energies ஜாஸ்தி இருக்க அது ரொம்ப ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும். அப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் போது இந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியில் கொடுக்க பார்க்குமா? கொடுக்க பார்க்காது. சரி, அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை உள்ளே வாங்கவாது பார்க்குமா? பார்க்காது. ஏன்னா அதுக்கு ஹாஃப் ஃபில்டாக இருக்கும் போது தான் ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தி. உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிடுச்சுன்னா அங்கே பேரிங் எனர்ஜியும் உள்ளே வந்துடும். ஓகே, ஐ திங்க் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் அபவுட் திஸ் இன் 11th standard, பேரிங் எனர்ஜிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜிஸ். ஐ ஆல்சோ டோல்ட் யூ டு ரெஃபர் அண்ட் கம். வாஸ் இட் இன் திஸ் பேட்ச் ஆர் விச் பேட்ச்? ஐ டோல்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜிஸ் அண்ட் பேரிங் எனர்ஜிஸ் ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணிட்டு வான்னு. சரி, வீட்டுக்கு போய் பார். 11th புக்கில் பேரிங் எனர்ஜிஸ்னால் என்ன, எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜிஸ்னால் என்ன, பேரிங் எனர்ஜிஸ் எப்படி இருக்கணும் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு, ஒரு எலிமெண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு, ஒரு ஆட்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு, அதே மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜிஸ் எப்படி இருக்கணும், அதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக். சரியா? சரி. ஸோ த எலிமெண்ட் விச் ஹேஸ் சச் அ கான்ஃபிகரேஷன் வில் நெவர் ட்ரை டு டிஸ்டர்ப் இட்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ஏன் அதை ட்ரை பண்ணாதுன்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கிற ஒன்று தானாகவே அன்ஸ்டேபிளாக பார்க்காது. ஸோ அதனால் இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியில் எடுக்கிறதும் கஷ்டம், ஒரு எலக்ட்ரானை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறதும் கஷ்டம். ஓகேவா? ஜஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் லைக் திஸ். நவ் ப்ளீஸ் ஃபாலோ த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் cerium-4 is favored by its noble gas configuration. So cerium பாருங்க, cerium-ஓட ground state configuration என்ன? 4f1 5d1 6s2 இல்லையா? So now when cerium forms 4+ னா என்ன? ஃபுல்லாக 4f0 ஆகும்போது 4f1 5dல 1 6sல 2 மொத்தமாக 2 + 1 3 3 + 1 4 electrons. அந்த 4 electrons which is present in 4f 5d and 6s அந்த நாளையுமே அந்த cerium என்ன பண்ணிடுது? வெளியில் கொடுத்து டொனேட் பண்ணிடுது. which means it is getting
oxidized. Donation or losing of electron is oxidation. So cerium is getting oxidized from cerium when it's a metal. Cerium la cerium 4 plus போகுது அப்படினாலே என்ன அர்த்தம்? Cerium is losing 4 electron to give cerium 4 plus. அப்படிதான meaning. So this is your oxidation reaction. So when it becomes or when it comes to 4F0 state, which is exhibited by cerium 4 plus, it is resembling a noble gas configuration. Hence it is going to be stable. You know very well, எந்த ஒரு ஆட்டமும் noble gas configurationக்கு equalize ஆயிருச்சுனா அது ஸ்டேபிளா தான் இருக்கும். And one important thing about cerium is it is a very good oxidant. Yes, it is a very good oxidant. Oxidant அப்படினா என்ன? Oxidizing agent ன்னு அர்த்தம். Oxidizing agent ஓட வேலை என்ன? It will oxidize something by reducing itself. அப்படினா இந்த cerium 4 plus கொடுக்கும்போது 4 electrons அது வெளியில கொடுக்குது பாரு, அந்த electrons போய் அந்த substrate reduce பண்ணும். Thereby this is getting oxidized. இது oxidation தான, cerium to cerium 4 plus. You're getting my point. When you take cerium and add it to a substrate, that cerium will try to reduce the substrate by oxidizing itself. Okay, next let's go to the E0 values of cerium 4 plus to cerium 3 plus. Cerium 4 plus to 3 plus என்னது? What is that type of transition? And the 4 plus to 3 plus ங்கிறது என்ன? Reduction. 4 plus ல இருந்து it is taking 1 electron and becoming 3 plus. Okay. So அதுக்கு what is the E0 value? It is plus 1.74 volt. Yeah, look at the value. So this positive value வந்து என்ன அர்த்தம்னு சொல்லியிருக்கேன்? It's a good oxidizing agent. That's what we were discussing. இல்ல, cerium 4 is a good strong oxidant and it's a good oxidizing agent. That's what we were. அந்த பாயிண்ட்ல தான் நம்ம இருந்தோம். அதை கன்ஃபார்ம் பண்றது என்ன? இந்த E0 value. E0 value is a evidence that we can believe that the cerium 4 is a very good oxidizing agent. ஏன்னா அதோட E0 பாசிட்டிவ்ல வந்திருக்கு. சரியா? Right. It is known to oxidize water. However, you see the reaction is very slow. See, எப்பவுமே நம்ம thermodynamicsல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு ரியாக்ஷன் feasible இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்தா பத்தாது, அதோட கைனடிக்ஸையும் நம்ம பார்க்கணும். இப்போ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர்னு எடுத்துக்கோயேன், அது வந்து feasible இல்லையா? Can you form water? Unmute and answer me. வாட்டரை நம்ம ஃபார்ம் பண்ண வைக்க முடியுமா? Anshul, tell me Anshul, will water form? Can we form water molecule? Don't know. அன்ஷுலுக்கு அடி கிட்டணும். சொல்லு, ட்ரை பண்ணு. வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ணுமா பண்ணாதா? பண்ணலாம். Thermodynamically speaking, water can form as per thermodynamics, but kinetically speaking, it is not possible. It's not so easy. It will take so many years. ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ண அவ்வளோ இயர்ஸ் ஆகும். புரியுதா? அப்போது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குங்கிறதுக்காக நம்ம அதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. இப்போ வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியுமானா முடியும் தான், ஆனால் அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ வருஷம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது? ஸோ யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கைனட்டிக்ஸ் ஃபார் அ ரியாக்ஷன். ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்ட், ரைட்டா? ஸோ நவ் சி, I told you that the cerium being a very good oxidizing agent, it is useful in oxidizing water, but it's going to be very slow. அதனால அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது. சரியா? ஓகே. நெக்ஸ்ட்,
Cerium-4 is a good analytical agent also. What is that analytical? Have you heard of this analytics or analytical chemistry அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கியா? ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி தெரியும், இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி தெரியும், ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி தெரியும், அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுமா? Anybody have heard of it? Come on children, open your mouth. Kirti? Yes, Kirti, you were about to say something? Okay. Sharukesh? Saravanan, why Saravanan is always blurred? Huh? எதுக்கு அந்த blur? I want to see you. Come on, remove that blur. எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு blur. Analytical chemistry, as the name suggests, if you want to analyze something, இப்போ நீ வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் பண்ணுற, அதுக்கு பேரே என்ன? வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ். சிஸ்டமேட்டிக் அனாலிசிஸ் ஆஃப் சிம்பிள் சால்ட் பண்ணுறியா இல்லையா ஸ்கூலில்? சால்ட் அனாலிசிஸ். ஸோ இது எல்லாமே என்னது? வி ஆர் அனலைசிங் சம்திங். ஸோ ஹையர் லெவல்ஸில் பார்த்தா நம்ம பண்ணுற, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் அங்கேயுமே அனாலிசிஸ் தான் நடக்குது. இல்லை எக்ஸ்ஆர்டி, எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டேனாலும் அனலைஸ் தான் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ எங்கெல்லாம் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியை அனாலிசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம்? அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிடலாம். வால்யூமெட்ரிக்கே ஒரு இட் பிலாங்ஸ் டு அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி தான் சொல்லப்போனால், நீங்கள் பண்ணுற அந்த டைட்ரேஷனே. ஸோ இந்த என்ன சொல்கிறாங்க? Cerium-4 is it's a good analytical reagent, so that is used in analysis. Okay, but it's not so regularly commonly used. நீங்கள் ஸ்கூல்லலாம் Cerium-4 எல்லாம் வச்சு பண்ண மாட்டீங்க யூஸ்வலாக. ஏன்னா இந்த F block இதெல்லாம் வந்து ரேர் எலிமெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் காஸ்ட்லி, எக்ஸ்பென்சிவ். ஏன்னா அதுக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறனால காமனான ரியேஜென்ட்டாலாம் இது எங்கேயுமே வச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, இட் ஹாஸ் காட் ஈவன் ஃபோட்டோ கேட்டலிட்டிக் எஃபெக்ட். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து நான் யூரோப்பியம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ரிமெம்பர் யூஸிங் யூரோப்பியம் பேஸ்டு காம்பவுண்ட்ஸ். இட்ஸ் a very good photo catalyst. Photo catalyst na enna? Something related to light and it is going to act as a catalyst. Simpler words சொல்லணும்னா அதுக்குள்ள மெக்கானிசம் நிறைய இருக்குது. அது later if you get a chance you can go into it. Okay, next look at that PR. What is that PR? Praseodymium. Then neodymium, terbium இல்லையா? Yes, dysprosium. So இதெல்லாமே you can see that they all exhibit +4 state but only in their oxides. Please underline that. நான் ஏன் இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு லைனும் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன்னா உனக்கு நாளைக்கு கொஷின் பேப்பரில் அந்த ரீசன்லாம் கேட்கும் போது உனக்கு தெரியணும். ஸோ டிஎன்எஃப் பிளாக்கை நீ புக்கை வச்சு தான் படிக்கணும். புக்கை வச்சு லைன் பை லைன் யூ ஷுட் அனலைஸ் த ரீசன்ஸ். கிராஃபை வச்சு கோரிலேட் பண்ணணும். கிராஃபை இன்டர்பிரேட் பண்ண தெரியணும். ஒரு டேப்லர் காலமை இன்டர்பிரேட் பண்ண தெரியணும். ஏன்னா நம்ம எதை பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம்? டிஎன்எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை படிச்சுட்ருக்கோம், ரைட்டா? அப்போ அதோட ஒரு கிராஃபும் ஒரு டேப்லர் காலமே நம்மளுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கும். எஸ், நவ் EU2+, that is europium 2+ is formed by losing 2 electrons. Look at europium configuration 4f7 6s2 இல்லையா? அதான கான்ஃபிகரேஷன், கிரவுண்ட் ஸ்டேட் கான்ஃபிகரேஷன். அப்போ அந்த 6s எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா, 6sல 2 எலக்ட்ரானு அதை கொடுத்துருச்சுன்னா என்னாகும்? யூ வில் ஹாவ் 4f7 which is half filled, exactly half filled configuration. What's happening there? What do you want, Vigneshwaran? Get up and come here. You understand why europium is forming +2 oxidation state easily? இதெல்லாம் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு கூட இல்லை. கான்ஃபிகரேஷன், நீ கிரவுண்ட் ஸ்டேட் கான்ஃபிகரேஷன் இஃப் யூ ரைட் பை யோர் செல்ஃப் you will get an idea which cation it can form. If look at the configuration of europium, that's what I want to point out. It has 4f7 6s2. அப்போ naturally 6sல இருக்கிற அந்த 2 electrons அந்த europium என்ன பண்ணும்? கொடுக்க தான் பார்க்கும். ஏன்னா it is going to attain a
half filled configuration, which is going to be a stable configuration. Got it? So just by looking at the configuration, you can yourself find out which oxidation state will be more suitable for that metal. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. Just apply your mind, you will get it. Now, however, you see that EU2 plus is a strong reducing agent. Reducing agent, it is going to reduce the substrate, thereby oxidizing itself. அப்போ இந்த யூரோபியம் என்ன பண்ண போகுது? யூரோபியம் which has என்னமா configuration? 6s2 4f 4f plus 7, correct? இதுதான் ground state configuration of யூரோபியம், ground state configuration. இந்த யூரோபியம் என்ன பண்ணுதுன்னா இங்க இருக்கிற அந்த 2 electrons கொடுக்குது such that it forms 4f7 configuration. எது? Now it becomes europium 2 plus. அப்போ இந்த 2 electrons என்ன பண்ணுது? அந்த 2 electron is getting, those 2 electrons is getting added to the substrate. Substrate is taking up that 2 electron. Thereby we can say இந்த 2 electrons யாரு கொடுக்குறா? யூரோபியம் கொடுக்கறனால that is acting as the reducing agent. It is reducing the substrate, அதனால thereby oxidizing itself. இப்போ EU losing 2 electrons become EU2 plus, இல்லையா? So this is loss of electron, which is oxidation. So it is reducing the substrate, thereby oxidizing itself. So it is a very good reducing agent. Got it, all of you? Right. You can also see that ytterbium, which has F14 configuration, is a reductant. So இதெல்லாம் 1 markல கூட கேட்கலாம். ytterbium reductant oxidant அப்படின்லாம் கேட்டா you should be able to choose. So underline that. Then TB, terbium 4 இல்லையா? So why terbium 4 is stable னு சொல்றாங்க? ஏன்னா அந்த 6sல 2 electronsம் 4fல இருந்து 2 electronsம் போகுது. What is the configuration of terbium? என்னமா? 4f9 6s2. இப்போ இதை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இங்கே 2 electronsம் இங்கே 2 electronsம் போனாதான் ஸ்டேபிளான 4f configuration வரும், 4f7 வரும். அதனால நம்மளே அதை ஞாபகம் வச்சுக்காம என்ன சொல்லிடலாம்? terbium is stable at 4 plus oxidation state னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் நீ மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. That's what I am trying to say. Got it, online children? Yes. Fine. So let's go to the next. We'll go to the general characteristics now. If you look at lanthanides, all these lanthanides are silvery white soft metals and they tend to tarnish easily. Okay, and their hardness goes on increasing as the atomic number increases, like that of your D block la irukka and elements madriye dhaan. Angiyum adana atomic number increase aga hardness um jaasti dhaan agudhu. Okay, and if you look at the melting point, it ranges between 1000 to 1200 Kelvin, but samarium, that's an exception. Look at that, it's having a very good melting point, 1623 Kelvin la melt agudhu. Yeah, and they also have a typical metallic structure and they are good conductors of heat and electricity. They can conduct both heat and electricity. இதெல்லாத்தை விட நம்ம whether it forms colored compounds அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்படி பார்த்தா you see that many trivalent lanthanides, Ln3 plus oxidation stateல இருக்கு பார்த்தியா, trivalent. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற metal ions எல்லாமே colored compounds கொடுக்கும். புரிஞ்சுதா? But you will see that your lanthanum being the first member of the lanthanide series. Are you able to understand which is the first member of lanthanide series?
lanthanum. Lanthanum ஓட configuration 3 plus oxidation state ல என்ன configuration? Look at the configuration 4f 4f0. அதே மாதிரி look at lutetium 4f14. அப்போ ஏன் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் மட்டும் இந்த ரெண்டு மெம்பர் மட்டும் கலர்டு காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாது? எம்டி. lanthanum is empty, f orbital வந்து எம்டியாவே இருக்கு, லுட்டீஷியமில் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்குது. அப்போ அங்கே ட்ரான்சிஷனுக்கு இடமே இல்லை. இது எங்கேயோ நம்ம படிச்சிருக்கோமே, என்னது அது? டி பிளாக்ல வாட் இஸ் தட் எக்ஸெப்ஷன்? ஸ்காண்டியம் கலர்லெஸ் தான் கரெக்டு. ஜிங்க், cadmium, mercury. இங்கே வந்து ஃபுல்லி ஃபில் டி ஆர்பிட்டால்ஸ்னால ட்ரான்சிஷன் நாட் பாசிபிள் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதனால் தே டோன்ட் கிவ் கலர்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். வேற மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் கலர்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுக்கும். கரெக்டாக? யூ ஹவ் டு கோரிலேட். ஓகே, நவ் ப்ளீஸ் லுக் அட் தட். Neither lanthanum 3 plus nor lutetium 3 plus ion show any color, but the rest do so. On the line pathya, are you all following? Under that general characteristic second paragraph, did you get it? I am going to talk about the spectroscopy there. See, however, absorption bands are narrow, probably because of excitation within F level. However, the absorption band, what is that absorption band? Have you heard of this absorption band? எந்த இடத்துல இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க? ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டமில் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம், எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம், லைன் ஸ்பெக்ட்ரம்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்துருக்கேன். ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரமை பற்றி படிச்சிருக்கேன் இல்லை? ஓகே, அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்னா என்னது? ஏன்னா you are having a word called absorption band. அப்போ naturally you should know what is an absorption spectrum. The range of levels of absorption of the absorption of what? எதை அப்சார்ப் பண்ணுது ஆட்டம்ஸ்? ரேடியேஷனாக அப்சார்ப் பண்ணுது. ஸோ ஒரு சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு அந்த சாம்பிளில் இஃப் யூ ரேடியேட் லைட் ஆர் எனி ரேடியேஷன், அப்போ நேச்சுரலி அந்த சாம்பிள் என்ன பண்ணும்? நம்ம கொடுக்குற அந்த எனர்ஜியை எடுத்துக்கிட்டு தேர் வில் பி சம் ட்ரான்சிஷன் அண்டர்கோயிங். அந்த ஆட்டமில் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்சிஷன்ஸ் நடக்கலாம் இல்லையா? அப்போது அது நடக்கும் போது அது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. லைக் ஹவ் வென் யூ பாஸ் X-ray to a human body, you will not be able to see the X-ray passing the body, but still you get that image, right? X-ray image. டாக்டர் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஃப்ராக்சர் இருக்குது இல்லைன்னு? அந்த எக்ஸ்ரேவை பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு சாம்பிளில் ரேடியேஷன் பாஸ் பண்ண அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ரேடியேஷன் உள்ளே போகிறது, அப்புறம் அந்த எலக்ட்ரான் எக்ஸைட் ஆகுது, இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. நமக்கு என்ன ஃபைனலாக கிடைக்கும்? அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் மட்டும் கிடைக்கும். அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கும்னா சம்திங் லைக் இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் இருக்கும். இட் டிபெண்ட்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ் ஆர் அப்சார்ப்ஷன் எவ்வளோ பண்ணுதுன்னு அதெல்லாம் இருக்கும். தென் இந்த மாதிரி இப்படிலாம் இருக்கும். இங்கெல்லாம் வேல்யூஸ் இருக்கும். 0, 1000, 100 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ், 2000, 100 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, திஸ் இஸ் அ பேண்ட். This is a band actually. So the band is narrow அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The band is narrow. That is the meaning, right? You see that the absorption bands are narrow. It is probably because of the excitation within the F level. So F orbital குள்ளேயே ஸோ இந்த எஃப் ஆர்பிட்டாலுக்கு உள்ளேயே இந்த மாதிரி எக்ஸைட்டேஷன்லாம் நடக்குதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தேட் ஒன்லி யூ see that the band is narrow. ஏன்னா டிபெண்டிங் ஆன் த வித் ஆஃப் த பேண்ட் வி கெட் சம் இன்ஃபர்மேஷன். சிலது வந்து நல்ல ப்ராட் பேண்ட் இருக்கும், சிலது நேரோ பேண்ட்ஸ் இருக்கும். அதை வச்செல்லாம் வி வில் அனலைஸ் த ஸ்பெக்ட்ரா டிஃப்ரெண்ட்லி. ஓகே, லைக் ஹவ் யூ ஹாவ் இப்போ இசிஜி எல்லாம். ஹவ் யூ சீன் தட்?
அதை வச்சு நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அது மாதிரி பேண்டோட வித், அந்த சைஸு, அப்புறம் என்ன லெவலுக்கு போயிருக்கு, வாட் இஸ் த அமௌண்ட், இந்த இன்டென்சிட்டியை வச்செல்லாம் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே ஓகே தென் next, the lanthanide ions other than the F0 type, that is lanthanum 3+ and cerium 4+, and F14 type, that is your ytterbium 2+ and lutetium 3+, are all paramagnetic. Please underline that. Vigneshwaran, where is your textbook? Huh? You don't know which chapter I am taking? How by mistake? You know I am taking D and F. Last class you came? Then taking some book and coming to the class and sitting nicely there. புக் எடுத்துகிட்டு வந்தால் தானே நோட் பண்ண முடியும், ஹைலைட் பண்ணிக்க முடியும், எப்படி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்குவேன். இப்போ நமக்கு தான் வீட்டுக்கு போனால் வீடியோலாம் பார்க்குற ஹேபிட்டே கிடையாது. Did you underline? They are paramagnetic except these. எது 4F0 type and 4F14 type. ஏன்னா it is common. Paramagneticனா என்ன? There should be unpaired electron. அப்போ 4F0ல empty F orbital, 4F14ல completely paired இருக்கும். அப்போ how can it be paramagnetic? ஸோ இதையும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேணாம். கான்ஃபிகரேஷனை பார்த்தாலே பேராமேக்னெட்டிக்காக இல்லையான்னு சொல்லிடலாம். அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருந்தால் பேராமேக்னெட்டிக், இல்லாட்டி அது பேராமேக்னெட்டிக் இல்லை. ஓகே ஃபைன். த paramagnetism rises to maximum in neodymium. So neodymiumல what do you have as the configuration? 4F 4 6s2. அப்போ அந்த 4Fல எத்தனை எலக்ட்ரான் அங்கே? 4. நியோடைமியமோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பாரு, Ln2+ல 4F4 இருக்குது, Ln3+ல when it is in the 3+ oxidation state it is 4F3. கரெக்டா? எஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் போது கண்டிப்பாக அதோட paramagnetism ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே then let's move on to the ionization enthalpies. What is ionization enthalpy? It is the minimum amount of energy required to pull out an electron from the most loosely bound electron in the gaseous state of an atom. That is the definition இல்லையா? ஒரு atom in its gaseous stateல valence electronல இருந்து லூஸாக அட்ராக்ட் ஆகிருக்க எலக்ட்ரானை புல் அவுட் பண்ணுறக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வேணுமோ அதுதான் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. இப்போ இந்த அயனைசேஷன் எனர்ஜிஸ் ஆர் அயனைசேஷன் என்தால்பிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாந்தனாய்ட்ஸுக்கெல்லாம் இட் இஸ் roughly around 600 kilojoules per mole. That is the first ionization energy, but the second ionization energy is just the twice of it. It is 1200 kilojoules per mole. Yet it is comparable with calcium. புரிஞ்சுதா? ஸோ அதனால் you see that these lanthanoids, that is the members of these lanthanide series, will be almost like behaving like calcium. ஏன்னா அயனைசேஷன் என்தால்பிஸ் வந்து மேட்ச் ஆகுதுல்ல. ஸோ எப்போவுமே அயனைசேஷன் என்தால்பி மேட்ச் ஆச்சுனாலோ இல்லை அட்டாமிக் ரேடியை மேட்ச் ஆச்சுனாலோ அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன இருக்கும்? சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் ரியாக்ஷன்ஸில். புரிஞ்சுதா உனக்கு? So since the ionization enthalpies of these lanthanides, second ionization energy if you take for example, it is resembling that of calcium, we can say that they might have similar reactivities. Okay, right. Please underline on the last paragraph paranga, general characteristics last paragraph. In chemical behavior irukku pathi underline that. In general the earlier member of the series are quite reactive, similar to calcium, but with increasing atomic number they may behave more like aluminium. Please underline that. And then you can see the other reactions. Next page la pathina you have a diagram, right? அங்கேயே அதோட reactions எல்லாமே summarize பண்ணியிருக்காங்க. So இந்த lanthanide series ல இருக்கிற elements எல்லாமே oxygen கூட it will form its own oxides, right? Then with acids it will liberate hydrogen. Then with halogens it will form its halides, LNX3.
ஏன்னா எல்எனுக்கு லாந்தனம் ஐ மீன் லாந்தனைட் சீரீஸில் இருக்க மெம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +3. அப்போ அதோட ஹேலைட்ஸ் எல்லாம் LnX3 தான் இருக்கும், அப்படி தானே? தென் with water it will form hydroxides, right? Then with carbon it forms its carbides. Then with nitrogen it forms nitrides, right? Then with sulfur it forms sulfides. So இதெல்லாம் தான் பேசிக்கான chemical reactions that these lanthanides give. Any doubts in this so far? Okay. Now அடுத்து வரப்போகிற கொஷின் நிறையா தடவை உனக்கு கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் தட் மிஷ் மெட்டல்? கரெக்ட், நிறையா தடவை அந்த கொஷின் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் lanthanides form alloys. ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் alloy is மிஷ் மெட்டல். ஸோ இந்த மிஷ் மெட்டலோட காம்போசிஷன் பார்த்தேன் அப்படின்னா there is around 95% of lanthanum, right? Lanthanoid metal, whatever lanthanide metal is there, lanthanum இருக்கலாம் இல்லை அதில் அந்த சீரீஸில் இருக்க எந்த மெட்டலாக வேணாலும் இருக்கலாம். அரவுண்ட் 95% of that and remaining 5% of iron and traces of some sulfur or carbon or calcium and aluminum traces are. So this gives a mesh metal. So mesh metal is just an alloy. அதோட காம்போசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த லைட்டர் ஸ்ப்ளின்ஸில் இருக்கும். லைட் பண்ணுற லைட்டர்ஸ் பார்த்துருக்கீங்கள, அந்த லைட்டரோட ஸ்ப்ளின்ஸ் யூனோ அந்த ஸ்டீல். ஓகே, அது இல்லாமல் மெனி அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் தேர். கேன் யூ ஜஸ்ட் see that in producing bullets ப்ரொடக்ஷனில். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சில அப்ளிகேஷன்ஸ். And you see that the mixed oxides of lanthanoids are used as catalyst in petroleum cracking. I told you in the lanthanides and actinides along, they are very good catalysts, other compounds. So they are used in petroleum cracking, and some are used, some oxides of these lanthanides are used as phosphors in television. Television and the phosphors and fluorescent materials இருக்குல்ல உள்ள, ஸோ அதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணலாம். புரிஞ்சுதா? Shall we go to actinides now? Actinides, like that of lanthanoids, starts from actinium. Actinium is the first element. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பீரியாடிக் டேபிளில் AC அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தியா, அதுக்கு உள்ளேயே ரிமைனிங் 14 எலிமெண்ட்ஸும் இருக்கும். அவங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவாக ஒரு எலிமெண்ட்டை மட்டும் அங்கே வச்சுருக்காங்க. ஓகே, so you have the elements starting from actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, அந்த மாதிரி finally it ends at lawrencium. ஸோ அது வரைக்கும் உன்னோட actinide series இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா you have for actinium you can see the configuration, ground state configuration, it is 6d1 7s2. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா F ஆர்பிட்டாலில் எம்டியாக இருக்குது இல்லையா, 6F அங்கே எப்படி இருக்குது, எம்டியாக இருக்குது, 0. The 5F in M3 plus, sorry. Then if you look at thorium, you have 6d2 7s2. So in its M3 plus oxidation state, there will be only 5F1. and the 1 electron வந்து உனக்கு தெரியும்ல, காப்பர் அண்ட் குரோமியமில் நம்ம அந்த ட்ரான்சிஷன் பண்ணுவோம் தெரியுமா ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டி, அதே மாதிரி இங்கேயும் அந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்குது. யூ ரிமெம்பர் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், காப்பர் அண்ட் குரோமியம்க்கு எக்ஸ்பெக்டட் இஸ் சம்திங், பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம், கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் ஆக்குவோம். இதில் காப்பரில் குரோமியமில் ஹாஃப் ஃபில்டு காமிப்போம் இல்லையா, தட் இஸ் ஓவிங் டு த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் இட் இல்லை. அதே மாதிரி இங்கேயுமே அப்படி தான். ஏன்னா இதெல்லாமே கம்பேரபிள். இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா they are having comparable energies. எந்த இடத்துல உன்னால் அந்த மாதிரி ஒரு transition பண்ண முடியும் அப்படின்னா that's called a allowed transition. Certain transitions are allowed, certain transitions are forbidden. இப்போ 2sல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானை கொண்டு போய் 5fல போய் உட்கார வைக்க முடியாது. ஏன்னா 2sக்கும் 5fக்கும் there is a large energy difference. இதே வந்து you can see for example அந்த 5f and 6d இதெல்லாம் வந்து it's closer. So they are comparable energies. In the orbitals are having comparable energies. So இங்கேருந்து அங்கே ஒரு எலக்ட்ரானையும் அங்கேருந்து இங்கே ஒரு எலக்ட்ரானெலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்,
transition பண்ணிக்கலாம், that is allowed. Okay, look at next protactinium. So you have 5f2 6d1 7s2. So அங்க 3 plus oxidation state ல என்ன ஆகும், 7s ல 2 எலக்ட்ரானும் அந்த 6d ல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானும் வெளியில போயிடும். You will have 5f2. அது மாதிரி starting from you know thorium கீழ வர வரைக்கும் m3 plus oxidation state ல you can see all the electrons are present in 5f orbital. If you look at m4 plus oxidation state, you see that thorium ல 5f 0 இருக்கும், protactinium ல 5f 1 இருக்கும். அப்படியே கண்டினியூவா you will have till lawrencium as 5f 13. So this is the electronic configuration of actinium, okay, or actinide series. Got it? Next, look at the ionic sizes. Can you look at the table? I think it is 4.10 உங்களுக்கு எனக்கு 8.10. So please look at that table. You can see the radii of all the elements present in actinide series. M3 plus ல பாருங்க, when it is having 3 plus oxidation state, you can see that actinium has 101 picometers. Are you all looking at the values? Yeah, please focus on the values. Then you see uranium தான கொடுத்திருக்கு, 103 picometers. Then neptunium 101 picometers, plutonium 100 picometers. அப்படியே என்ன ஆகுது, you see that the ionic radii decreases as the atomic number increases. So this is again similar to lanthanide contraction, but இது எங்க நடக்குது, actinidesல நடக்குது, அதனால அதுக்கு பேரு actinide contraction. ஓகேவா, lanthanide contraction மாதிரி இதுக்கு பேரு actinide contraction. Okay, fine. Next, look at the oxidation states. You can see that table 8.11 for me and it is 4.11 for you, I believe. In that table you can see actinium has +3 oxidation state, thorium +4, அப்புறம் protactinium 3 4 5 இருக்கு, uranium 3 4 5 6 இருக்கு, neptunium 3 4 5 6 7 இருக்கு, ரைட்டா. You can see that அப்படியே atomic number increase ஆக அந்த oxidation states அப்படியே கொஞ்சம் increaseம் ஆகுது, அப்புறம் திரும்ப decrease ஆகுது. So it is again, I told you already in the starting that actinides don't have a kind of a fixed pattern like that of lanthanides. There is some variations seen. So that is the major reason, one of the major reasons சொல்லலாம் that we cannot study actinides fully. இன்னொரு ரீசன் அது radioactive நிறையா இருக்கு, radioactive elements. So it is not easy to see, learn the or investigate the chemistry of it. Learn in the sense to study it. முதல்ல அதை இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா half life பார்க்கணும். இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான half lives-உம் சிலதுக்கு இதுக்கு இருக்கு. half life period படிச்சிருக்கேல்ல, ஸோ அதை தனியாக ஐசோலேட் பண்ணுறது ஒரு கஷ்டம். ஆக்டினைட்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா, ஈவன் லாந்தனைட்ஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம எர்த்ஸ் கிரஸ்ட்லேருந்து ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்க முடியாது, அதோட ஹாஃப் லைஃப்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கலாம். ஸோ அதனால் அதை தனியாக எடுத்து ஸ்டடி பண்ண முடியாது. ஓகேவா? தென் look at the chemical reactions that these actinides give. I already told you oxidation stateக்கும் chemical reactionsக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்குது. அதே மாதிரி அயனைசேஷன் எனர்ஜிக்கும் reactionsக்கும் ஒரு correlation இருக்குது, ரைட்டா? So if you look at the chemical reactions that are given by these actinides, you see that they are highly reactive metals, especially when they are finely divided. ஏன்னா அதுக்கு surface ஏரியாவும் ஜாஸ்தி இருக்கு இல்லையா? So you can see that when these actinides are treated with boiling water, it gives a mixture of oxides, hydrides and combination with most non-metals. Non-metals oda it combines with boiling water. These actinides react to give what? Hydrides and oxides, correcta? And hydrochloric acid oda pathena
It attacks all metals, but most are slightly affected by nitric acid. Nitric acid ஓட இந்த actinides எல்லாம் என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்னா ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஏன்னா nitric acid is an oxidizing agent, கரெக்டா? படிச்சிருக்கியா? nitric acid is an oxidizing agent. ஸோ இந்த நைட்ரிக் ஆசிடோட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அது ஒரு லேயர் ஆஃப் ஆக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணிடும். அப்போ என்ன ஆயிரும்னா ஃபர்தர் ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த லேயர் இருக்கிறனால இட் மைட் நாட் react that easily. Okay. And with alkalis they have no reaction. ஸோ இதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கணும். 1 மார்க்கில் வந்துச்சுன்னா actinides வந்து ஒரு NaOH ஓட ரியாக்ட் பண்ணுமா பண்ணாதான்னு உனக்கு தெரியணும். It don't react. Okay. Whereas it reacts with an acid like HCl, but with HNO3 most metal form this protective coating or protective oxide layer. Okay, இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் நீ தெரிஞ்சு தான் ஆகணும். இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் உன் மைண்டில் இருக்கணும். ஓகேவா? சரி, நெக்ஸ்ட்டு போகலாம். We'll go with the magnetic properties of actinides. Please underline. Please underline that the magnetic properties of actinides. Look at that paragraph. Are you following me? எங்க இருக்குன்னு தெரியுதா? நெக்ஸ்ட் பேஜ்லமா அந்த some applications of D and F block elements ஒரு சப்ஹெட்டிங் இருக்குல்ல, அதுக்கு மேலே இருக்கிற paragraphs. Are you getting it? பேஜ் நம்பர் என்ன? நியூ எடிஷனில் கொஞ்சம் பேஜ் நம்பரோட சொல்லலாம். என்னோட புக்கில் என்னம்மா 113ல second paragraph I am talking about. Yeah, the magnetic properties of actinides are more complex than those of lanthanides. Why? Although they have the variation in the magnetic susceptibility of actinides. Magnetic susceptibility na enna? ஒரு எலிமெண்ட் மேக்னெட்டோட எந்த அளவுக்கு அது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட எந்த அளவுக்கு அது இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் பண்ணாது அப்படிங்கிறது தான் மேக்னெட்டிக் சசெப்டிபிலிட்டி. இப்போ அயன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இட் இஸ் மோர் மேக்னெட்டிக், இட் இஸ் மோர் சசெப்டிபிள் டு மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ரைட்டா? யூ see that these actinides with number of unpaired 5f electrons is roughly parallel to the corresponding results of lanthanides. ஸோ ஆக்டினைட்ஸில் எங்கெல்லாம் இந்த அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த 5fல இருக்கோ அது லாந்தனைட்ஸ் மாதிரியே சிமிலராக பேராமேக்னட்டிசம் கொடுக்கும், மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். பட் எனி ஹவ் யூ see that lanthanides are having higher values of magnetic moments, okay, compared to actinides. That's the observation. Then look at the ionization energy details of actinides. Next paragraph. It is evident from the behavior of actinides that the ionization enthalpies of early actinides, though not accurately known, but are lower than the early lanthanides. அதாவது actinide சீரீஸையும் lanthanide சீரீஸையும் கம்பேர் பண்ணினா ஏர்லியாக இருக்கிற அந்த ஆக்டினைட்ஸும் ஏர்லியாக இருக்கிற லாந்தனமையும் கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்க? ஆக்டினியமோட ionization enthalpies are lower than the lanthanides. Why அப்படிங்கிற ரீசன் நம்ம பார்க்கணும். That's what. Next பாரு, please you have to underline. This is quite reasonable since it is to be expected that when 5f orbitals are beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core of electrons. The 5f electrons will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electrons. So now see, லாந்தனைட்ஸில் கான்ஃபிகரேஷனில் என்ன எஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது? 4f இருக்குது. ஆக்டினைட்ஸில் 5f இருக்குது. ஸோ இந்த 4fையும் 5fையும் கம்பேர் பண்ணால் 5f எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா, அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இட் இஸ் மோர் ஷீல்டட். 5f ஆர்பிட்டாலில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இட் இஸ் மோர் ஷீல்டட் ஸோ தட் த நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து அந்த 5f எலக்ட்ரான்ஸில் அவ்வளோ ஈஸியாக படுறதில்லை. அப்போ என்ன இருக்கும் அந்த 5f எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லூஸ்லி அட்டாச்சாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு 4f. 4f வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் ஷீல்டிங்னால நியூக்ளியஸ் கிட்ட ரொம்பவே எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ தெர் வில் பி அ ஸ்ட்ராங் அட்ராக்ஷன் வித் த நியூக்ளியஸ். அப்போ யூ வில் ஹேவ் டு கிவ் மோர் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இன் த கேஸ் ஆஃப் 4f பட் லெஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இன் த கேஸ் ஆஃப் 5f. கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா உனக்கு? ஸோ ப்ளீஸ்
you will have to compare and learn in the chapter. Lanthanides actinides compare பண்ணி தான் பார்க்கணும் எல்லா aspectலையும். Okay, so that is about your actinides. Okay, and you have many applications. Specifically I want you to please have a look at that. Look at the applications of F block elements. It is applied in the iron and steels, in construction materials. அப்புறம் எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம்? அலாயிங்ஸில் அப்ளை பண்ணலாம். Then TiO, titanium oxide, in pigment industry அப்படின்னா என்ன? Paint industries. Titanium oxides இதெல்லாம் வந்து transition அங்கே சொல்கிறேன் நான், transition elementsலையும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. And then MnO2 எங்கே யூஸ் பண்ணலாம்? எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருக்கேன். manganese dioxide in yes, dry cell, dry battery cell. Then nickel, cadmium and இந்த zinc எல்லாம் வந்து நிறைய இடத்துல ரியாக்ஷன்ஸுக்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட், ரிடக்ஷன்லலாம் அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் காயினேஜ், டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸில் சில்வர் அண்ட் கோல்டு, காப்பர் இதெல்லாம் வந்து காயினேஜ் மெட்டல்ஸ்னே சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் இஃப் யூ லுக் அட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சிஷன் சீரீஸ் ஆர் ஈவன் செகண்ட் தேர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெனேடியம் ஆக்சைட்ஸு, வெனேடியம் பென்டாக்சைடு, அதெல்லாம் நம்ம ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நீ ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ்லாம் V2O5 போட்டு ரியாக்ஷன் படிச்சிருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா? எஸ், அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் அ வெரி குட் ஃபோட்டோகேட்டலிட்டிக் photocatalyst. And you have the Zeiger-Natta catalyst ன்னு சொல்லுவாங்க in polymer chemistry. Zeiger-Natta catalyst அலுமினியம் அண்ட் டைட்டேனியம் குளோரைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இடத்துல இந்த டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். டிரான்சிஷன் அண்ட் இன்னர் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ். டிரான்சிஷன் நம்ம டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா, அதில் எக்ஸெப்ட் ஜிங்க், கேட்மியம் அண்ட் மர்க்குரியை நம்ம டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்னு சொல்லுவோம். இங்கே வந்து இன்னர் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்னு இந்த எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸை சொல்லுவோம், அந்த லாந்தனாய்ட்ஸையும் ஆக்டினாய்ட்ஸையும். ஓகேவா? It's mainly used as catalyst on the overall. Okay, so with this I am completing this chapter. Clear? Now what I want you to do is, I want you to make a note of, please take down என்னென்ன subtopics in note பண்ணிக்கோ. I want you to make a short note on oxidation states as far as F block is concerned. I am not going to D, I am going to F only. Okay, first please make a note of its oxidation states, then regarding the alloys, particularly that mesh metals, then reactions given by lanthanides, then lanthanide and actinide contraction ரெண்டுமே. Then ionization enthalpies of actinide series. Please make notes of these topics now, right now, and you will have to submit it to me. Here offline I will be checking, online students will take a pic and send it to my WhatsApp in the short notes. Make it now. புக்கை படித்து நோட்ஸ் எடுக்கணும். there is a reason for asking you to take notes. புக்கை படிச்சுட்டே நீ நோட்ஸ் எடுக்கும் போது உனக்கு என்ன டவுட்ஸ்னாலும் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். சரியா? do it now. No water, no toilet. Sit there. Yeah? Mesh metal. Mesh metals. Yes.
அண்ட் உனக்கு டெஸ்ட் போர்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் மந்த்லி டெஸ்ட்டுக்கு? எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி. அதுக்கப்புறம் இன்னும் கைனட்டிக்ஸ் நம்ம வைக்கல இல்லைம்மா? நெக்ஸ்ட்டு தான் கைனட்டிக்ஸு. ஆஃப்டர் தட், ஆஃப்டர் கைனட்டிக்ஸ் we did ஹாலோ ஆல்கேன்ஸா, அதுக்கப்புறம் ஆல்கஹால்ஸ் பண்ணோம். Reactions of lanthanides. What are you doing? No going out and coming. You will finish the notes and go wherever you want. ஸ்கூலில் எந்த சாப்டர் போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு? ஆல்டிஹைட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களா உங்களுக்குமா? ஆல்கஹால்ஸ். உனக்கு ஸ்வேதா? கோஆர்டினேஷன். உங்களுக்கு வால்யூம் 2ல் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டாங்க. இப்போ என்ன சாப்டர் போயிட்டுருக்குன்னு கேட்குறேன். சாப்டர் கோஆர்டினேஷன். நெக்ஸ்ட் ஹூஸ் தட்? விக்னேஸ்வரன். ஆல்கஹால்ஸ். இங்கே ஆன்லைனில் மா என்ன சாப்டர் உங்கள் ஸ்கூல்லலாம் போயிட்டுருக்கு? வால்யூம் 2ல ஆல்டிஹைட்ஸ். ஓகே. Electrochemistry. Aldehydes for Kirtiya. Amruta said electrochemistry. Okay. Shaktivel, Dishita. Chemical-kinetics, sir. Sir, aldehydes, ketones, and compound figures. Pratap, Anshul. Same DNF blocks. Okay, DNF. Halo alkanes. Okay. Coordination compounds. Okay. Anshul. Anshul, can you hear me? Yeah, Sharukesh, got it. See, Anshul, are you there? This is Which chapter is going on? aldehydes, ketones, carbon. Okay, what about DNF?
Not yet, sir. Not yet done. Okay. So next chapter I will be going with coordination compounds. Adana next chapter as per order. So we'll be going with that. And let me know when your terminal exam starts. Term 1 or something. August, sir. Date வந்துருச்சா ஆகஸ்ட்ல என்ன டேட்டு? Date சொல்லல sir, ஆனா month சொல்லிட்டாங்க. ஆகஸ்ட். நிறைய பேருக்கு ஆகஸ்ட் தான். For me, August 3, sir. August 3. August first week.
Yashwant, bring your notes. And you, Mrityunjay, you should submit your notes by Monday. You will come here, no? What class you have Monday? Maths class, right? You will come and submit it in my cabin, then only come and attend the class here. Your old notes I want. Whatever chapters I have completed, நீ வரும்போதே என் கேபினுக்கு அங்கே வந்துட்டு தான் இங்கே வரணும். இல்லாட்டி I will be coming to the class and I will catch you. Mind that. Yes. Mesh metals, then a third one. Second one. Third one, reactions of lanthanides. ஏன் உன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இப்படி இருக்கு? ம் Oh. You come here. Bring your note. And I have sent the worksheet of electrochemistry to your group. Okay, so that worksheet has to be completed by next Friday. You will have to submit that to me next Friday when you are coming to the class. You have 1 week time. So on the worksheet complete pannunga. Got it? And going forward I will be sending questions
Either I will ask you to do the questions from NCERT textbook or from the material that is given to you. Wisdom material, no, previous year questions and all that. அதிலிருந்து கொடுப்பேன் இல்லை ஒர்க் ஷீட் அனுப்புவேன். Whatever it is, you will have to do that sincerely and send it to me. Because you people are not studying at home, so I am going to make sure that you will do the work. And when you are doing the worksheet, please focus, use your brains and do. இந்த பாட்டு கேட்டுட்டு படம் பார்த்துட்டெல்லாம் நீ ஒர்க் ஷீட் ஆன்சர்ஸ் எங்கே இருந்தாலும் நீ காப்பி பண்ணேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோ. பிகாஸ் ஐ வில் பி கொஷனிங் யூ வென் யூ ஆர் கெட்டிங் இட் சைன்ட் ஃப்ரம் மீ. ஃப்ரைடே என்னோடய கிளாஸில் தான் நான் செக் பண்ணுவேன். அப்போ நான் கொஷின் கேட்டு தான் சைன் பண்ணுவேன். நான் கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஐ வில் ஸ்ட்ரைக் த என்டையர் ஒர்க் ஷீட் அண்ட் ஐ வில் ஆஸ்க் யூ டு ரீடூ. கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் த சேம் ஒர்க் ஷீட் ஐ வில் ஆஸ்க். அங்கே இருக்க கொஷின் தான் கேட்பேன். யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் மீ ஆர் டூ த சம் அண்ட் ஷோ மீ வாட் எவர் இட் இஸ். புரியுதா? அந்த டைம் நீ திணறினேன்னா அப்புறம் ரீடூன்னு போட்டு கொடுத்துருவேன். யூ வில் ஹேவ் டு ரீடூ இட் அண்ட் சப்மிட் இட் டு மீ. Sir, should the WhatsApp, should the online students submit via WhatsApp or through Yes, system? yes. You do it through WhatsApp because I will be seeing it. To my WhatsApp you can send. Okay? Okay, sir. Okay, sir. அந்த ப்ராக்டிஸ் கிளாஸில் கொடுக்குற ஒர்க் ஷீட் நீங்கள் எப்பயும் போல் சப்மிட் பண்ணுங்கள். இது வந்து நான் கொடுக்குற ஹோம் ஒர்க்ஸ். திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். Okay, sir. That's it. இப்போ என்ன ஸ்கூலில் டெஸ்ட் போயிட்டுருக்கா என்ன? சைக்கிள் டெஸ்ட் ஆர் சம்திங்? நிறைய பேர் லீவில் இருக்காங்க. டெஸ்ட்டா? என்ன டெஸ்ட் போகுது இப்போ? சைக்கிள் டெஸ்ட் Next week starting, sir. மந்த்லி டெஸ்ட் ஆர் சம்திங் இப்போ போயிட்டுருக்கு. நிறைய பேர் லீவில் இருக்காங்களே, அதான் கேட்டேன். நோ டேக்கிங் லீவ் சில்ட்ரன். சும்மா நீ சைக்கிள் டெஸ்ட் மந்த்லி டெஸ்ட்டுக்கெலாம் லீவ் போட்டுட்ருக்காத. ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ திஸ். Then you will miss the classes and you don't have patience to see the video. ஒழுங்காக போய் நீ வீடியோஸ் பார்த்தாவது பரவாயில்ல. அதுவும் பார்க்க மாட்டேன்னா அப்புறம் எப்படி தான் நீ படிப்ப? Answer your attendance. Sai Rakshana, Aditya Raj, Present, sir. Anbarasi, Anshul, Present, sir. Badri, Deepa Jyoti, Dishita, Present, sir. Farzana, Gautam, Hemant, Ivan, Kalai, Yes, sir. Harvish, Present, sir. Kailash, Karthikay Balan, Kavya, Kirti, Krishna, Leia, Yes, sir. Lingesh, Litish, Manoranjan, Mrityunjay, Devdarshan, Lohit, Nikhil, Niranjan, Nitish Raghav, Pavitra, Pratap, Present, sir. R. Navina, S. Akshaya, Mithun S, Then, sir. Sai Akhilesh, Shaktivel, Present, sir. Saravanan L, Present, sir. Sarukesh, Present, sir. Saravanan S, Present, sir. Sharan Ram, Suraj, Shweta Shinde, Vaishnav Menon, Varshita Shri,
Vigneshwaran, Yash Pravin, Yashwant. Yash was there, no? Yash Pravin was there, I think, online. Yashwant வேற யஷ்வந்த் குமார் வேறயா? யோகித் இல்ல. யுவஸ்ரீ not here. Sir, ionization enthalpies of actinides பத்தி கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கு என்னம்மா? ionization enthalpies of actinides. ம் புக்கில் நான் பார்க்குறேன். வேல்யூஸ் இல்லை. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏய் இருக்கேன். உங்கள் புக்கில் இல்லையா? உன்னோட புக்கில் இல்லை? வேறு எடிஷனா? புது எடிஷனாப்பா? என்ன எடிஷன் இது? நீங்களாம் புது எடிஷன் தானே வச்சுருக்கீங்க, அதில் இருக்குல்ல. நான் தான் அண்டர்லைன் பண்ண சொன்னேன் லாஸ்ட்டில். ஜஸ்ட் ஷோ வேர் இட் இஸ் டு ஹிம். ம் முடிச்சாச்சா? சரி, ஓகே. ஸோ as informed, please start doing your worksheet and start preparing side by side. ஓகே, அப்புறம் டேர்ம் எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்காத. தயவு செஞ்சு அந்த ஹேபிட்டை விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்தே படிக்க ஆரம்பி. அதே மாதிரி மந்த்லி எக்ஸாமை சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு முன்னாடியே படிக்க ஆரம்பி. இப்போ எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். அண்ட் இந்த சண்டே வாட் டெஸ்ட் யூ ஹேவ்? ஃபிசிக்ஸ். ஸோ அதுக்கு படிப்பேன் எப்படியும் நாளைக்கு அப்போ ஃபிசிக்ஸ் படிப்பேன். இன்றைக்கெலாம் கெமிஸ்ட்ரி படிப்போ. எனிஹவ் டுமாரோ யூ வில் சிட் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ். அதுக்கு அடுத்தது தானே கெமிஸ்ட்ரி. அப்போ அந்த வீக் ஃபுல்லாக நீ கெமிஸ்ட்ரி தான் படிக்கணும். புரியுதா உனக்கு? ஸோ டூ தேட், கம்ப்ளீட் த ஒர்க் ஷீட் and I'll meet you in the next class. Okay, thank you. Thank you, sir.